Hello dear learners, Vanakkam. I am Dr. P. Paramadayalan. Today we explore the transformation of verbs into nouns, focusing specifically on verbal nouns and participial nouns. While these forms originate from verbal roots, they function syntactically as nouns within a sentence. Consequently, much like standard nouns, verbal and participial nouns accept case markers to indicate their grammatical role. We will also examine the specific morphological processes involved in the formation of these two types of nominals, namely verbal noun, which means தொழில் பெயர் in Tamil. Then participial noun, which means வினையாளனையும் பெயர் in Tamil. Let us see the core difference between a verbal noun and a participial noun. Verbal noun focuses on action itself. It does not show tense or person. Participial noun focuses on the person or agent who did the action. It shows tense. Otherwise, we can say a verbal noun refers the action of the work. On the other hand, a participial noun refers the doer of the work. Now, we will discuss the verbal nouns in detail. A verbal noun is a verb that acts as a noun. It refers to the act of doing something. Next, we will examine the structure of verbal noun. We begin with the most common group of verbal suffix marker, tal and al. These serve as standard markers for forming the formal verbal nouns. Especially, we will demonstrate how these suffixes are conjoined with the verb stem to create a complete verbal noun. Let us see some examples for the suffix tal. Padi plus tal, padittal, which means reading. Nada plus tal, nadatal, means walking. Sei plus tal, seidal, doing. As seen in the first two examples, the consonant ith is doubled. This occurs because padi and nada are classified as strong verbs. In Tamil grammar, strong verbs require the doubling of the medial consonant when forming certain tenses or derivatives. On the contrary, this rule does not apply to weak verbs, which do not trigger this doubling effect. Let us see some examples for the suffix al. Adu plus al, adal, means dancing. Padu plus al, padal, singing or song. Kuru plus al, choral, telling. Next, we will discuss how the second group of suffix marker k and ve are conjoined with the verb stem to form a verbal noun. We will examine the specific phonetic rules and stem changes that occur when these suffixes are attached. These often denote the manner or state of the action. Let us see some examples for the suffix k. Iru plus k. Iruke means sitting or seat. Sei plus k. Seige means action or gesture. Val plus k. Valke means life or living. Let us see some examples for the suffix ve. Par plus ve. Parve means sight or vision. Ala plus ve. Alave means measurement. Next, we will discuss how the third group of suffix markers pu and u are conjoined with the verb stem to form a verbal noun. We will examine the specific phonetic rules and stem changes that occur when these suffixes are attached, noting how they often transform a simple action into an abstract noun. Let us see some examples for the suffix pu. Padi plus pu, padippu, means education or studies. Ame plus pu, amepu, means structure or organization.
nada plus pu, nadappu, means current event or conduct. Let us see some examples for the suffix u. Ari plus u, arivu, means knowledge. Unar plus u, unarvu, means feeling or sensation. Next, we will discuss how the fourth group of suffix marker ti, si and vi are conjoined with the verb stem to form a verbal noun. We will examine the specific phonetic rules and stem changes occur when these suffixes are attached, as these often result in distinct lexical nouns. Let us see some of the examples for the suffix ti. Mara plus ti, maradi, means forgetfulness. Pahu plus di, pagudi, which means section or part. Let us see some examples for the suffix si. Magil plus si, magilchi, means happiness. Alu plus si, achi, which means rule or governance. Let us see some of the examples for the suffix vi. Kel plus vi, kelvi, means question. Kal plus vi, kalvi, means education. The fifth category consists of the suffix vad. This marker is highly productive and frequently utilized in both colloquial and functional Tamil to derive various nominal forms. This is extremely common in modern spoken and written Tamil to indicate the act of. Let us see some of the examples for the suffix vad. Varu plus vad, varuvad, means coming. Po plus vad, povad, means going. Tungu plus vad, tunguvad, means sleeping. The final category consists of negative verbal nouns. These are formed using the suffix marker ame. We will examine how this suffix is attached to the verb stem to express negation of an action. Effectively function as the not doing form of the verb. Let us see some of the examples for the suffix ame. Sei plus ame, seiyame, means not doing. Varu plus ame, varame, means not coming. Kol plus ame, kollame, means not killing or non-violence. Let us see the major characteristics of verbal noun. It does not indicate tense. It does not indicate who is doing it. It behaves like a noun and it takes the case marker. For example, padithal nalladu, means reading is good. Here, reading is subject. We do not know who is reading or when. Here are the primary grammatical functions of verbal nouns in Tamil. Let us see some of the examples for the verbal nouns functioning as the subject. A verbal noun can act as a subject of a sentence representing the action as the primary entity being discussed. Padithal arive valarkum, means reading develops knowledge. ஓடுதல் உடம்புக்கு நல்லது, means running is good for health. Let us see some of the examples for the verbal nouns functioning as a object. Verbal noun can receive the action of the another verb. In this role, they often take the second case marker named accusative, which is a. அவரு பாடுதலே நிறுத்தினாரு, he stopped the singing. அவன் எழுதுவதே போற்றினாரு, he praised his writing. Let us see some examples for the verbal noun functioning as a predicate. In equational sentences, the verbal noun can serve as the predicate to define a subject. என் பொழுதுபோக்கு வரைதல், my hobby is drawing. என் குறிக்கோளு வெல்லுதல், my goal is winning. அவரு தொழிலு கற்பித்தல், his profession is teaching.
Let us see some examples for the verbal noun functioning as a verbal complement. Verbal nouns are often used to provide more information about the main verb, specifically defining what or how an action is occurring. அவரு வருதல் உறுதி. His coming is certain. அவரு பாடுதல் கேட்டேன். I heard the act of his singing. மழை பெய்தல் நின்றது. It stopped raining. Let us see some examples for the negative form of verbal noun. Verbal nouns can also function in the negative, expressing the non-performance of an action, typically using the suffix ame. For examples, பொய் சொல்லாமே அறம். Not telling lies is a virtue. நேரத்துக்கு வராமே நல்லது அல்ல. Not coming on time is not good. அவரு உண்ணாமே மேற்கொண்டார். He undertook a fast. Let us examine the declination of case marker when applied to the verbal nouns. Using the verbal noun படிப்பது means the act of reading or studying as our model. We can observe how the verb stem adapts to receive various suffixes. While the base form functions as a subject, it must transition into its oblique form to accept case markers such as accusative, dative, locative, etc. This pattern remains consistent across all verbal nouns, allowing any action to be treated syntactically as a physical object or location. படிப்பது plus accusative case marker ஏ படிப்பதே. படிப்பது plus instrumental case marker ஆளே படிப்பதாலே. படிப்பது plus dative case marker கு படிப்பதுக்கு. படிப்பது plus ablative case marker இருந்து படிப்பதுல இருந்து. படிப்பது plus genitive case marker ஓடே படிப்பதோடே. படிப்பது plus locative case marker ல or லே கிட்ட or கிட்டே. படிப்பதுல or படிப்பதுலே. படிப்பது கிட்ட படிப்பது கிட்டே. படிப்பது plus associative case marker கூட. படிப்பது கூட. Similarly, these case markers can be applied to any verbal noun. By attaching these suffixes to the oblique stem of the verbal noun, we can seamlessly integrate the action into various grammatical roles, whether as an object or a question or a reason. Now, we will focus on participial noun. This is a unique feature of Tamil. The verb takes a suffix to represent the person who performed the action. It essentially turns the one who verbs into a single noun. The structure of participial noun is as follows: verb stem plus tense marker plus third person pronominal suffixes. For examples, padi plus it plus avan, படித்தவன், the man who read. செய் plus ir plus அவ, செய்யறவ, the woman who does. வா plus இப் plus அவரு, வருபவரு, the one who will come. தூங்கு plus ir plus அது, the one that or which will sleep. Now we will see the major characteristics of participial noun. It shows tense. It shows gender and number. The verb itself become the subject or object. For example, வந்தவன் என் நண்பன். The man who came is my friend. வந்தவன், the man who came, is the noun here. Now we will discuss the grammatical functions of participial nouns in Tamil. Let us see some examples for the participial nouns functioning as a subject.
வந்தவர் என் தந்தை. The one who came is my father. படிக்கிறவர் நல்லா புரிந்து கொள்ளுவார். The one who reads will understand well. நேத்து வந்தவர் என் ஆசிரியர். The one who came yesterday is my teacher. Let us see some examples for the participial nouns functioning as a object. படித்தவரே போற்று. Praise the one who has studied. அங்க படிக்கிறவரே எனக்கு தெரியும். I know the person who is reading there. நேத்து வந்தவரே நான் பார்த்தேன். I saw the one who came yesterday. Accusative case marker A is attached to the participial noun when it functions as an object. Let us see some examples for the participial nouns functioning as a predicate. இந்த கவிதையை எழுதியவர் பாரதியார். The one who wrote this poem is பாரதியார். மேடையிலே இருப்பவர் பாடுறவர். The person on the stage is the one who is singing. நேத்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தவர் இவருதான். The one who came to our house yesterday is this person. Let us see the declination of case marker with the participial nouns. Let us take a participial noun படித்தவர். படித்தவர் plus accusative case marker A படித்தவரே. படித்தவர் plus instrumental case marker ஆளே படித்தவராளே. படித்தவர் plus dative case marker கு படித்தவருக்கு. படித்தவர் plus ablative case marker இருந்து படித்தவரில் இருந்து. படித்தவர் plus genitive case marker ஓடே படித்தவரோடே. படித்தவர் plus locative case marker ல or லே கிட்ட or கிட்டே. படித்தவர் கிட்டே. படித்தவர் plus associative case marker கூட படித்தவர் கூட. Similarly, we can use the case marker with any participial noun. Now, let us examine the vocabulary used in the lesson to understand the formation and syntactic function of the verbal and participial nouns. ஐயா வணக்கம். Greetings sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Greetings to everyone. சொல்லுங்க. Please go ahead. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சொல்லுங்க. Greetings to everyone. Please go ahead. நாட்டோடே countries அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் வலுவா ஸ்ட்ராங் இருக்க டு பி கல்வி எஜுகேஷன் எவ்வளவு ஹவு அவசியம் எசென்ஷியல். ஐயா நாட்டோட அமைப்பு வலுவாக இருக்க கல்வி எவ்வளவு அவசியம். சார் ஹவு எசென்ஷியல் இஸ் எஜுகேஷன் ஃபார் த கண்ட்ரிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டு பி ஸ்ட்ராங். என்னோட பார்வையில் இன் மை வியூ கல்வி அறிவு எஜுகேஷன் ஆர் லிட்ரஸி இல்லாத நோ இடத்துல பிளேஸ் அறியாமே இக்னோரன்ஸ் எனும் கால்டு மறதி ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் குடிக்கொள்ளும் வில் டேக் ரூட் அது தட் நாட்டுக்கும் ஃபார் த கண்ட்ரி மக்களுக்கும் ஃபார் த பீப்புள் நல்லதல்ல நாட் குட். என்னோட பார்வையில் கல்வி அறிவு இல்லாத இடத்துல அறியாமை என்னும் மறதி குடிக்கொள்ளும் அது நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் நல்லதல்ல. In my view, where there is no education, the forgetfulness called ignorance will take root. That is not good for country or its people. உண்மைதான், that's true. ஆனா பட் நடப்பு கரண்ட் ஆர் ப்ரெசண்ட் சூழல்ல சுச்சுவேஷன் கல்வி எஜுகேஷன் என்பது மீன்ஸ் வெறும் மியர் ஆர் ஒன்லி மதிப்பெண் மார்க்ஸ்
எடுக்கும் ஸ்கோரிங், கருவியா டூல், மாற்றிவிட்டதே சேஞ்ச்டு ஆர் டேர்ன்டு. உண்மைதான், ஆனால் நடப்பு சூழலில் கல்வி என்பது வெறும் மதிப்பெண் எடுக்கும் கருவியாக மாறிவிட்டதே. That's true. But in the current situation, hasn't education turned into a mere tool for scoring marks? அது தவறு. That is wrong. மாணவர்களுக்கு, to the students, பாடங்க கூட, along with lessons, அறநெறிகளும், moral values also, கற்பித்தல், teaching, வேணும், need or must focus. அது தவறு. மாணவங்களுக்கு பாடங்க கூட அறநெறிகளும் கற்பித்தல் வேண்டும். That is wrong. Along with the lessons, we must focus on teaching moral values to the students. நீங்க, you, கூறுவது, what you are saying, சாத்தியமா, is possible. நீங்க கூறுவது சாத்தியமா? Do you think what you are saying is possible? சாத்தியம்தான், certainly possible. உதாரணமா, for example, பிற, others, உயிர்களே, living beings, கொல்லாமே, non killing, தீய, evil, செயல்களே, deeds, செய்யாமே, not doing, போன்ற, such as, நற்பண்புங்க, virtues, போதிக்க, to teach or to preach, வேண்டும், need or must. சாத்தியம்தான். உதாரணமாக, பிற உயிர்களே கொல்லாமே, தீய செயல்களை செய்யாமே போன்ற நற்பண்புகளே போதிக்க வேண்டும். It is certainly possible. For examples, virtues such as non-killing and not doing evil deeds must be preached. அருமே ஐயா, wonderful sir. சிலருக்கு, some people, கல்வி, education, கற்கும், study, வாய்ப்பு, opportunity, கிடைப்பது, get, இல்லே, not, இதே, this, பத்தி, about, உங்க, you, கருத்து, opinion, என்ன, what. அருமே ஐயா, சிலருக்கு கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு கிடைப்பது இல்லை. இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? Wonderful sir. Some people don't get the opportunity to study. What is your opinion on this? வாய்ப்புங்க, opportunities, தானே, on their own, வருவது, come, கிடையாது, don't, நாம தான், we only, அதே, them, உருவாக்க, create, வேணும், must or need, அந்த, that, தடையே, barrier, உடைப்பது தான், breaking, எங்க, நோக்கம் or primary goal. வாய்ப்புங்க தானா வருவது கிடையாது, நாம தான் அதை உருவாக்க வேணும். அந்த தடையையே உடைப்பது தான் எங்க நோக்கம். Opportunities do not just come on their own. We must create them. Breaking that barrier is our primary goal. எதிர்கால, future, இந்தியாவோட, இந்தியாஸ், மாணவங்களுக்கு, to the students, உங்களோட, your, அறிவுரை, advice, என்ன, what. எதிர்கால இந்தியாவோட மாணவங்களுக்கு உங்களோட அறிவுரை என்ன? What is your advice to the students of future India? எதிர்கால, future, இந்தியாவோட, இந்தியாஸ், வரைபடத்தே, மேப், இப்போ இருக்கிற, present day, மாணவங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தங்களோட, their own, திறமையால, skills, வரைதல், draw or sketch, வேணும், must or need. எதிர்கால இந்தியாவோட வரைபடத்தை இப்போ இருக்கிற மாணவங்க தங்களோட திறமையாலே வரைதல் வேணும். The students of today must draw the map of the future India through their own skills. கல்வியால, with or through education, ஒரு a or an, மனிதனோட,
a person's, வாழ்க்கை, life, தரம், quality, உயரம்னு improves that. நீங்க, you, முழுசா, fully or completely. நம்புறீங்களா? Do believe. கல்வியால் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை தரம் உயரும்னு நீங்கள் முழுசாக நம்புறீங்களா? Do you fully believe that education improves a person's quality of life? நிச்சயமாக, absolutely. அறியாமை, ignorance, வெல்லுதல் தான், winning over. ஒரு an மனிதனோட human beings முதல் first வெற்றி victory அந்த that வெற்றிக்கு to victory கல்வி education மட்டுமே and ஒரே means only ஆயுதம் weapon. நிச்சயமா அறியாமையே வெல்லுதல் தான் ஒரு மனிதனோட முதல் வெற்றி. அந்த வெற்றிக்கு கல்வி மட்டுமே ஒரே ஆயுதம். Winning over ignorance is a human being's first victory, and for that victory education is the only weapon. I am sure that you have gotten a good handle on these new words and how they fit together. Now that you know how to use words that turns action into nouns, you will be able to build much better sentences. These ideas can feel a bit confusion at first, but if you keep practicing, you will definitely feel more natural and confident when you speak. Now, let us see a few grammatical categories which are used in the lesson. Let us take into an account the word sollunga. The literal meaning of the word sollunga is tell me. In the context of this lesson's conversation, it is used in the meaning of please go ahead. Now we are going to focus on the third person singular neuter pronominal suffix du, which conjugated with the verbal noun and participial noun. Let us take the word வருவது, which can function as verbal noun and also participial noun. It is too difficult to differentiate both the two. Let me explain it with enough necessary information which will give a clear picture to differentiate the both. Consider வருவது as verbal noun. நேரம் தவறாமே வருவது நல்லது. Coming on time is good. Here வருவது is a verbal noun. It is formed from the verb va plus neuter suffix tu or adu. It translates to the act of coming or the fact of coming. வருவது acts as a subject. It doesn't matter who is coming. It could be you, me or anyone. The sentence focuses entirely on the action itself. வருவது can be replaced by the marker தல் as வருதல். நேரம் தவறாமே வருதல் நல்லது. Coming on time is good. Even after replace the term வருவது with வருதல், the sentence gives same meaning. It seems like referring the future or habitual form. However, it never refers to the time rather than it refers to the action. The word வருவது refers the act of coming. If the word meets out the above two condition, replacing with the marker tal and refers the action means that is a verbal noun. Consider வருவது as participial noun. அங்கே வருவது என் வண்டி. That which is coming there is my vehicle. Usually participial noun represent a thing or a person or an act. It must show specific tense. It can replace the word with the thing that or the fact that. Here வருவது refers to the specific physical object. That one is the vehicle. Therefore, it is a participial noun. I hope this lesson has clarified the grammatical structures introduced today. You should now be able to confidently construct sentences using verbal and participial nouns. Furthermore, you can now
distinguish between the third person neuter forms of verbal nouns and their participial counterparts. Thank you for your engagement and your thoughtful attention through this section. Keep watching, keep learning and keep practicing. Nandri, Vanakkam and happy learning.